respected members of the audience, ambassadors, delegates, Minister Saab, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. I, Ikra Siddiq, on behalf of Islamabad Policy Research Institute, welcome you all to this national seminar on countering violent extremism. We would begin our official proceedings with the recitation of a few verses from the Holy Quran. I request the respected participants to please switch their mobile phones to silent mode. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and acquainted. Jazakallah. We would begin today's program with opening remarks by our respected President, Ambassador Dr. Raza Muhammad. Dr. Raza has had a meritorious career in the Pakistan Army. He has held various command and staff assignments. He has served as Additional Secretary in the Ministry of Defense Production. Dr. Raza was appointed Ambassador of Pakistan to Mauritius, Madagascar, Seychelles, and Comoros. Before joining IPRI as President, he also served as an advisor to the President of the National Defense University, Islamabad. I would now request President IPRI to please come on the stage and deliver his opening remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Khwaja Muhammad Asif, Federal Minister for Defense, Ministry of Defense, the Chairman, BOG IPRI, Ambassador, Ex-Minister Inam Sahib, Admiral Sham, respected Speaker Qiblaya Sahib, Naqvi Sahib, the President of CAS, and also the honorable ladies and gentlemen. It's a great honor to welcome you all here. Today we have gathered together to speak about how to counter the violent extremism. Ladies and gentlemen, Pakistan confronts multifaceted internal security threats due to its complex geography and history of protracted conflicts. These challenges have been exacerbated by extremism, militancy, narco-trafficking, and organized crimes. The extremists now have access to latest weapons and equipment, hence increasing the lethality in their acts. They have adopted innovative techniques to evade detection by the allies. This situation, therefore, presents a persistent challenge for policymakers and the executive arms of the state. Socioeconomic disparities like poverty, illiteracy, sense of deprivation, feeling of social injustice, and political disenfranchisement with weaker local governance structures contribute significantly to the radicalization of the individuals. These individuals become readily available exploitable mass to the militant masterminds. Convergence of extremism, militancy, terrorism, and external support has evolved into an unprecedented hybrid threat that is difficult to counter with traditional security measures. This threat is particularly pronounced in the regions
along porous Pakistan-Afghanistan border. Understanding the motivations and grievances that drive individuals to extremism is considered crucial. Counter-extremism policies must go beyond punitive measures. You must engage in meaningful dialogue with communities at the risk of radicalization. This engagement should ultimately aim at addressing their grievances and concerns, empowering them through economic independence, enhancing community resilience, and enabling people and local leaders through strong local governance, respecting their customs and tradition, encouraging tradition of alternative dispute resolution systems, last but not the least, by promoting narratives to counter extremist ideologies. By involving the effective communities in counter-extremism process, the state can build trust and cooperation, which are considered crucial for identifying and neutralizing this menace. Addressing these security challenges requires a comprehensive and multi-pronged approach. A purely military solution is insufficient. The need is a blend of military, political, and socio-economic strategies that address the root causes of extremism and militancy in the society. Effective organizational structures and intelligence sharing are paramount in dismantling extremism, extremist networks, and enabling preemptive actions against potential threats. Integration of advanced technology and data analysis in intelligence operations can further augment the capabilities of law enforcement agencies. The National Action Plan needs to be implemented in letter and spirit. The whole nation approach in this regard is considered most essential. Flexibility and adaptability are key to any effective counter-extremist strategy. Therefore, periodic reviews and updates for policies like the National Action Plan are vital to ensure their continued relevance and effectiveness. There is a need to debate internal security challenges and suggest actionable policies to address this menace in the light of what I have presented. We are lucky to have amongst us the Defense Minister, the scholars, the practitioners who are considered most apt people to educate us on today's theme and sub-themes. We are waiting and we'll be soon joined by Maulana Tahir Ashrafi also. Senator Javed Jabbar has not been able to come because of the delay in the flights and some other commitments. He'll be joining us online. Amr Bilal Sufi is also expected to be here. Mr. Amir Rana is here with us. I'm very grateful to you. And similarly, the other speakers, Qibla Yasab is here. Mr. Christopher Sharif is also here with us. And Kashif Irshad Saab is also here. Thank you so much to you all. Thank you, and back to Ikra. Thank you, Dr. Raza, for your welcome remarks. Ladies and gentlemen, we would now move on to the keynote address by Honorable Federal Minister for Defense, Khwaja Muhammad Asif. Khwaja Muhammad Asif commenced his political career in 1991 as a senator. After being senator till 1993, he had been elected as a member of the National Assembly for 6 terms through general elections from 1993 to 1999 and again from 2002 till date. He possesses rich experience being the member of the cabinet for years, holding portfolio of Federal Minister for Foreign Affairs, Defense, Petroleum and Natural Resources, and Water and Power in previous governments. He has also been designated as the chairman of the Privatization Commission of Pakistan from 1997 to 1999. In March 2024, Khwaja Muhammad Asif took oath as the 38th Federal Minister for Defense. Let us warmly welcome the Honorable Minister to the stage for his keynote address. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests and colleagues, Assalamu alaikum and very good morning.
It is my pleasure to address this august audience on a very important and pressing issue of violent extremism. The world today faces the daunting challenge of violent extremism, a threat that seeks to destabilize our communities and nations. South Asia has seen the rise of extremism at an unprecedented scale since the onset of 21st century. The recent evolving regional and global dynamics have led to an upsurge in incidents and casualties related to extremism leading to terrorism. The effects of terrorism and extremism on societies across the globe have been catastrophic, resulting in significant economic and human losses and affecting the political and social fabric of affected countries. This situation demands a renewed strategic approach to deal with these groups. Pakistan has suffered immensely from these tendencies that pose a serious threat to social cohesion, peace, and harmony in the country. Pakistan has made an unwavering commitment to creating a world free of terrorism and extremism. Consequently, not only the kinetic but also the non-kinetic measures are being taken. It is important that terrorism is eradicated from its roots. The extremist propaganda and their recruitment centers must be exterminated. Pakistan has taken the lead in fighting terrorism and extremism despite bearing unprecedented human and economic sacrifices. A key requirement for sustainable peace is to maintain and strengthen societal consensus against extremism and mobilize social forces that espouse a peaceful, progressive, and prosperous Pakistan. Pakistan's clear policy mindset as structured in the National Action Plan, National Internal Security Policy, and National Counter-Extremism Policy guidelines have significantly curtailed the space for terrorist organizations. All relevant state institutions in Pakistan have played a commendable role in eradicating the scourge of extremism. In this regard, the efforts of Ministry of Interior in the process of formulating Preventing Violent Extremism Policy 2024 by involving all relevant stakeholders to combat this evolving threat spectrum. This policy, after consensus, will be presented before the Cabinet and after approval will be implemented through the government and community. Dear audience, the narratives of extremism and intolerance sometimes extend far beyond and become the foundation upon which miscreants build their ideology and try to justify violence. This disengages community from positive thoughts. We as a nation need to confront extremist ideologies, and this can be only achieved by cultivating a culture that promotes mutual care, well-being, and appreciation of diversity. Therefore, all of us have a huge responsibility to promote unique national identity of Pakistani people. The essence of traditional values, historical narratives, cultural heritage, linguistic diversity, religious harmony, and indigenous art forms what makes Pakistanis united as a nation, and it must be highlighted. Ladies and gentlemen, as we embark on this critical dialogue and exchange of ideas, let us remember the importance of collaborative action. It is only through working together, governments, civil society, and international partners that we can hope to build
resilient communities capable of withstanding the mirage of extremism. I look forward to the insights shared here today, and I am confident that together we can make a lasting impact on our drive against violent extremism. I have a brief remark to make. In my humble opinion, extremism is always violent. Extremism is never non-violence. So using the word violent with extremism is perhaps just to stress on the gravity of this term or the gravity of this topic, you know. So in my humble opinion, that even the thought or behavior or attitudes are sometimes, they give birth to extremism and obviously, ultimately, violence. This sort of attitude or this sort of culture, which is, as I said earlier, that the outset of this century, it became, you know, we were directly confronted with the extremism of all kinds. But the introduction of social media over the last decades or so, all over the world, and I think it has given a new tool or new weapon in the hands of extremists to spread not only the violence through weapons or guns, but violence through thoughts and behavior also. So these are some very, you know, we are passing through some very testing times, and we have to counter these extremist or violent ideologies or behavior or trying to find a right word for it, the disciplines which have been created all over the world, not only in our country or in our region. We live in a very dangerous geography. On one side, we have India, our eternal enemy. And then we have Afghanistan, which for the last 3-4 decades has become a net exporter of violence or extremism or terrorism to the region and beyond. So in this sort of situation, we have to evolve some sort of discipline or narrative in our country, in our society, whereby people with divergent views and people with divergent ideologies, political or religious, social, they can live together. We see every day, or if not every day, almost every week, violence against minorities in this country, violence against political adversaries, violence against all sorts of, different segments of society. So we are, as a nation, not at peace with ourselves. So that is something which we have to pursue. If we can achieve peace within, inshallah, the peace will come from without also. Thank you very much. Bahut shukriya. Thank you, Honorable Minister, for your insightful speech. Your thoughts are truly valuable to us. I now request President IPRI, Dr. Raza Muhammad, to please present the souvenir to the Honorable Minister Khwaja Muhammad Asif. Ladies and gentlemen, this concludes our inaugural session for today's seminar. We would have a short tea break,
and then we will resume at 11:30 with our working sessions for today's seminar. Hello, Sir Javed Jabbar Saab, can you hear us? Sir Jabbar, do you hear me?
Hello, Dr. Javed. Do you hear us? Gee, जी I सर. can hear you. Yes, जी yes. सर, बेहतरीन हो गया. Can you हम hear me? जी सर, हम 11:30 बजे सेशन रिज्यूम करेंगे, तो आपका सेशन 11:30 बजे है. Can you hear me? Yes, I can hear you. Acha, fine, then that's okay. That's what I was, because earlier I was trying to speak to you and I was not getting a confirmation. जी सर. So, what is the first item on the agenda when the session resumes? सर, जो पहला सेशन है वो काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पे है और आप उसके पहले स्पीकर होंगे. नहीं, तो आप कह रहे हैं 11 बजे रिज्यूम होगा या नहीं 11:30 सर, बजे? अभी 11 से 11:30 तक टी ब्रेक है और 11:30 रिज्यूम होगा. हाँ, तो ये कहिएगा कि 11:30 बजे you want me to be there, ना? जी सर, जी. 11:30 बजे. जी या, सर. ओके. ओके सर. 11 से साढ़े नहीं 11 से 11:30 तो कोई नहीं सेशन सर, नहीं अभी है. टी ब्रेक चल रही है. हाँ, ठीक है. सो 11:30 आई विल बी थैंक यू अवेलेबल. सर. जी, बेहतरीन. थैंक यू. शुक्रिया. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. तो अब क्या ताहिर, अब हम स्विच ऑफ कर दें और क्या ये वापस
Hello.
Everyone is requested to please take their seats. I request everyone to please take their seats. We are starting a little early. Dear participants, you are requested to kindly take your seats. Everyone is requested to please take their seats. नहीं सर वो तो यहाँ पे आई नहीं है. I welcome the panelists for the first session. Our moderator for this session, Dr. Rashid Wali Janjua, and worthy speakers, Mr. Amir Rana and Alama Tahir Muhammad Ashrafi on the stage. Thank you, sir. The moderator for this session, Rashid Wali Janjua, is currently serving as the Director Research and Analysis at IPRI. He holds a PhD in Peace and Conflict Studies from NUST and is a graduate of Canadian Forces College. Dr. Janjua holds a master's degree in Security and Defense Management from Royal Military College, Kingston, Ontario. He has served in various command and instructional assignments, including Pakistan Military Academy and Command and Staff College. He has held the command assignments of an infantry brigade, Headquarter Corps Engineers, Planning Cell, Chief of Army Staff Secretariat, Military Training Directorate, and Director Works and Chief Engineer, Pakistan Navy. He has authored 2 books and has published widely in leading national dailies, international journals, and professional publications. I now hand over the floor to Dr. Rashid Wali Janjua for session's proceedings.
Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister of Defense Khaja Asif, Chairman IPRI BOG, Ambassador Inam, distinguished audience, our Palestinian Deputy Ambassador, a very warm welcome on this very important national seminar on countering violent extremism. This session would basically be devoted to a discussion on the drivers and the main causes of extremism, because this is a very nebulous phenomena. It has several dimensions. Tomes and tomes of academic works have been conducted, yet this is such an esoteric phenomena that still eludes the common understanding, and it lends very difficultly to practical solutions. And some say in jest that controlling extremism in a society which is prone to extremism is like putting socks on an octopus. There are several academic traditions which have grappled with this phenomena, and the most important is the David Rappaport's 3 waves of terrorism, starting with anarchism, which finished 1920. Second was anti-colonial part. Third was new left, and the fourth was the religious terrorism, which still continues in many forms. And now, like a hydra-headed monster, several manifestations are being experienced. There are reasons which are political, which are deprivation and grievances centered, and there are reasons which are sociological, which are grounded in the kind of society that we produce, the kind of civic sense that we cultivate, and the kind of the belief system and the set of beliefs that we hold dear, and those are promoted by our clergy, which gives a peculiar mindset and a peculiar understanding which becomes too hallowed for persons, lay persons, and they are ready to kill, and they're ready to maim, and they are ready to conduct violence in religion's name. And not only religion, but in this age, there is an epistemic violence being engendered because of the unbridled use of social media, which is, again, a new phenomenon that has come up. And according to a US scholar, Jonathan Haidith, this social media has led to the fragilization of Generation Z. The Gen Z is being fragilized. It is not resilient enough to respond to the challenges of mutual social interaction, and it is creating so much cleavages in the society which are promoting conflict. So with these few words, I would not like to interpose much, because I would like each and every second dedicated to this important subject by the luminaries such as Javed Jabbar, Mr. Allama Tahir Ashrafi, Amr Bilal Sufi is going to join us shortly, and Mr. Amir Rana. Now, Senator Javed Jabbar is going to be our first speaker, and he needs no introduction. He's a rare public intellectual who has distinguished himself by making several contributions in leading think tanks, research centers, and public forums. He is a celebrated author, and he has just won Javed Jabbar's 15th book, Pathways, Selected Writings, won the UBL Literature Prize for the Best English Non-Fiction Book at the 9th Karachi Literature Festival 2017. His 18th book, What is Pakistaniyat, is prescribed in leading education and training institutions. So we're indeed fortunate to have him around with us this morning. We would request each speaker to limit their discourse to 20 minutes, and then we would have some time for question answers. So over to you, Sir Javed Jabbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you very much, Manjua Sahab, very kind of you.
and thank you for your introduction. I'd like to thank Ambassador Raza Mohammad and the whole team at IPRI. It's a pleasure to participate. I would have preferred to be there live, but Zoom is a very good excuse, which makes up for the fact that unavoidably I was not able to travel at the last moment. Compliments on convening this conference on a very important subject, and the preceding remarks both by the host, Raza Saab, and yourself just now, the Minister of Defense, and yourself, they lay out some of the outlines in a very pertinent way. I have no wish to disagree with the Honorable Minister, and I say this respectfully. But in one of his remarks after the written text, he did say that extremism is always violent. And my respectful submission is that extremism can also be non-violent. Of course, there is benevolent extremism of integrity, of courage, of love, of loyalty, of conduct and civility. And that's also extreme. Some people carry that to an extreme also. And then secondly, also, I think the seeds of extremism, violent extremism, lie in verbal extremism. That is where the rot begins. Because once you become accustomed to thoughts that are violent, and then you start giving expression to that latent germ by the use of certain words, you prepare the ground for physical violence, which becomes the ultimate and the most destructive. Let me say that we need to look at extremism and violence in a holistic sense. We look at it in terms of interstate or intrastate conditions. But humanity is not Lord and Master of the earth. We are simply a species that exists, and the only species that can actually damage the earth as we are witnessing through climate change. But when we look at the pattern of nature itself, and we look at extremism, extremism is rooted in nature, in Mother Nature. I like it's a disservice to women to call it Mother Nature. Father Nature men tend to be much more aggressive and violent than women can ever be. So I don't know why we call it Mother Nature. Of course, nature nurtures and creates. But look at the violence of nature. Fortunately, it's transient. But 60 million years ago, when that meteor came and impacted the planet, my God, it destroyed hundreds of species, more especially the dinosaurs. They disappeared. And more recently, in 1883, Mount Krakatoa in East Java, when it blew up, it didn't just affect Indonesia or Southeast Asia. World temperature sank by 0.6 centigrade. It affected the climate of the world. And there are earthquakes, there are floods, there are droughts, there are violent aspects of nature. Fortunately, they are transient. So we live in a context that has to deal with violence. And human nature itself is a constant reflection of the struggle between good and bad, between doing the right thing and the wrong thing, between restraint and the impulse to raise a hand if your temper cannot be controlled. It's a constant struggle. So extremism is rooted in nature, and it is rooted in the DNA of human nature itself. And when we take this holistic view and we try to look at the specific sub-theme that I've been asked to address, which is the root causes and drivers of violent extremism, both from a religious perspective and a secular perspective. At the outset, I want to say that this tendency to compartmentalize the two and to assume that anything that is religious cannot be secular and that anything secular cannot be religious
is a false and misleading division. And we need to remember that it is words that shape thoughts. We often think that thoughts shape words. But when you tend to use the wrong words, or you tend to use words in a certain way, we then encourage thoughts to follow a certain direction. In my humble opinion, Islam is a secular religion. And I turn to Allama Iqbal, who in his famous series of lectures, Reconstruction of Religious Thought in Islam, said it so profoundly in, coincidentally, my birthplace, Madras, between 1920 and 22, and he said, all that is secular is deeply sacred at the roots of its being. I mean, there is no antithesis, because what is secularism? It is respect for all religions. It is not the insistence on thrusting one religion down the throat of another, or one sect down the throat of another sect. It is acceptance. And that is the very root of Islam. The last prophet with a lasting message, accepting all the prophets that came before him. What better example of the kind of diversity and acceptance. But be that as it may, we know that in the actual practical world, religion has been separated from secularism. And then look at what a mockery both have made of this concept of balance and moderation. In some of the world's most supposedly advanced countries in the West, the hypocrisy and the masking of racism and prejudice under the garb of secularism is so evident. It's so evident in the 21st century. It's been evident throughout history. Right next door to us, India, that keeps priding itself on having a secular constitution, and to some extent justifiably, at least on paper, they set out by calling themselves a secular republic. But how quickly it has been distorted, mutilated into a very rabidly narrow sectarian kind of reality. So I hesitate to use these words in the conventional sense because with religion also, unfortunately, because religion demands acceptance, unquestioning acceptance of certain beliefs and certain principles. Now, adherents to a religion are certainly willing to do that. But we are living in the age of phenomenal growth of scientific information and knowledge. And some of that knowledge assaults our historic beliefs and our historic practices, which of course demands ijtihad, of which only some evidence exists, but by and large, it doesn't. So religion also, while it gives us the assurance of security in a world of uncertainty and lack of knowledge about why we have come here and what is our mission, and I'm not talking about Islam, I'm talking about religion as a whole, it feels threatened by the current assault of new information and new technology. What, for example, is going to be the status of clones? When clones emerge from human cells, at the moment clones are only animals, but will cloned human beings have an equal status to that of the original human being? Ijtihad will have to address it. Will they have property rights, for example? They didn't ask to be cloned, but they are supposed to behave. So anyway, so extremism is something that we will need to live with. It is not going to go away. However much you may try, however educated and enlightened a society may become, the paradox is that educated extremism can be as lethal as illiterate
extremism. And we see that example on the internet, you see it on social media, you see it in the invention of the most poisonous weapons, the result of very sophisticated research, ultimately culminating in the nuclear bomb, which makes no discrimination between the innocent and the guilty. So, extremism has to be managed constantly by institutional forces and by societal forces. And when we look at Pakistan specifically, we have, again, this paradox of an incredible society, inherently pluralist, despite being 97% Muslim. We are incredibly diverse, ethnically, linguistically, regionally, ancestrally, politically, and in terms of variety of professions and livelihoods. It's a truly pluralist society, and 97% Muslim, and created on the basis of Muslim religious identity. And yet, by and large, the Pakistani people, especially the illiterate, especially the uneducated, are remarkably moderate and balanced. They can even be cosmopolitan. The madness unleashed by mobs and groups of extremists do not represent the vast majority of Pakistanis' attitudes to religion or to extremism. And it is evident in all the 11 plus general elections we have held since 1970. No religious party, no extremist party has ever received votes that will give it power at the federal level, except for that one instance when the MMA came to power in NWFP, which is now called KP. So we look at these prejudices that drive, and these prejudices based on ignorance, the ignorance of Europe, for example, despite being educated, it knew so little or wanted to know so little about the societies which it invaded over the last 400 years and killed and bloodied people who owned land, whether it was Native America, the Native Americans, whether it was other parts of Africa or parts of Asia. So we need to look at our current situation in Pakistan and list the reasons why we think that extremism, violent extremism, driven by both religious or secular forces, has a causal relationship. For example, first of all, when non-violent dialogue, discourse, debate, and measures fail to address injustice and redress grievances. When the state itself uses violence without civility and without restraint and without fairness. Secondly, when individuals, organizations, institutions are permitted to express bigoted opinions, are permitted to produce literature that can be easily distributed and found, and they are not punished. And the state is constantly retreating in the face of these characters just because they are supposed to have street power, which is never reflected in electoral power. But because the state is unwilling to manage and to preempt, we, the people, have to pay for the price for this. And then, of course, then the ideology, if there is such a thing that can be defined as ideology, the term ideology has never been defined and validated by any legislature or by the Supreme Court at any point in our history. But that's a whole subject in itself. When the constitution, the laws, the economic and political system that shape society are marked by, number one, blind beliefs rigidly interpreted by clergies,
whose minds reside in a primitive past instead of being open to ijtihad. Second, a free market philosophy that allows greed and profit to sharpen socio-economic disparities and disadvantages. And most of the world has become a captive to this, and we in Pakistan are also following suit. A standard of governance that neither fulfills the valid rights of citizens nor provides channels to redress grievances in a prompt way. And a political system that does not offer a vision of hope and progressive change shaped by a just social contract. Now that's a tall order. Even established democracies or the industrialized West or the industrialized East has yet to come up, has yet to evolve a condition that satisfies all citizens. And lastly, external interests that want to subvert a society or a state and deliberately infiltrate it. And when we say external interests, we have to guard against stoking paranoia and making this a camouflage for the state itself to use its secret agencies, which claim that they are preempting overseas subversion, which is attempting to undermine Pakistan. It becomes a convenient camouflage. But nevertheless, this is a factor in Pakistan's own history and in Pakistan's current situation. So let me conclude by summarizing where I think we need to conduct reform. It has to begin with the content and the quality of education. And what is appalling is how in the provincial textbook boards, which seem to be a world of themselves, and with no oversight, effective oversight by the factors of enlightenment and moderation and balance and accuracy. You need to look at K.K. Aziz's masterwork to know what I mean when he wrote that book, The Murder of History, how our textbooks completely distort and brainwash students. And even now, the other day, I was with a leading Sindhi intellectual from my fellow province of Sindh. And he said in one textbook alone, in the first 2 chapters, he has detected 56 errors of fact. Now, if you begin nurturing children with such falsehoods and inaccuracies, we are planting the seeds for distorted views of reality and truth. Second, has to be ijtihad, formally by the Council of Islamic Ideology, which sometimes gives very appropriate and progressive pronouncements, including this morning's news that they have advocated the establishment of special courts to deal with instances of mob hysteria, such as what happened in Sargodha 72 hours ago, or what happened earlier in Jaranwala. And we never know what will happen to the perpetrators of this kind of mob lynching unless we use ijtihad and ensure that blasphemy no longer victimizes not just non-Muslims, but also Muslims. For example, Junaid, the gentleman, the lecturer who has been rotting in prison for 11 years from Multan, wrongly accused of blasphemy. And that case is stuck in the courts because the judges probably fear for their life. So ijtihad not only as a process of intellectual response, but also as a way of enforcing what is right. Third, the state's own relationship with extremists in the religious sphere. And not just those who take up arms, but those who indoctrinate and those who try to sectarianize discourse. And there are some good encouraging signs.
where governments have tended to take strong stand. Fourth, the language and the discourse conducted by political and social leadership. They have to set the tone and the direction in which moderation, balance, enlightenment, patience, and respect for everyone else's views. Fifth, the leadership of media, and I'm not talking about journalists, I'm talking about the proprietors of media, the invisible parts of media, who you never see on screen, you never read about them, but they are the ones who, in collusion with advertisers, have made news media into a charade, a set of hysterical, shouting, degrading kind of transmission of content. And in social media, the need for regulation that is consultative and consensus-based, that does prevent fake news and hate news, but does not curb genuine freedom of expression. And lastly, perhaps most importantly, I don't know whether this is true, I myself, I'm looking for answers, the reduction of economic inequality. The inequalities in society, which are deepening, despite the fact that there's a huge middle class now in Pakistan, we still have 30% below the poverty line. And that 35% combined with our tremendous passion for making babies, and the leading country of all the Islamic countries in the world with one of the highest rates of population growth. So let me conclude there. Be rest assured that this is going to be a perpetual search for balance and moderation, but Pakistan is capable of some very remarkable achievements. And I hope that this seminar, with such distinguished speakers to come after me, far more distinguished than I am, and excellent tone set by the Minister of Defense and the President of IPRI and yourself, Rashid Saab, will sustain in order to produce a substantive outcome. Thank you very much. Thank you very much, sir. And we come to the second speaker. And before that, I thank Mr. Javed Jabbar for his very enlightened discourse. Mr. Javed Jabbar, in his inimitably eloquent manner, has laid out 6-7 points as a roadmap for the policymakers to follow. He mentioned ijtihad, he mentioned the perils of educated terrorism and the need for changing the whole mindset, including the way we educate our society and the way we do our legislation. Before I call upon Allama Tahir Mahmood Ashrafi, I would like to touch upon a theory of radicalization by Martha Crenshaw. That's a theory that in crux is the adoption of the belief systems of extremism by the society. It's a belief system that the society internalizes in itself, and there's no need for external actors or the catalysts or the leaders. The society itself starts perpetrating the acts of violence like we see in Sargodha and Jallianwala, and the apogee we witness in Gaza. There's a society in Israel which has internalized the ethos of extremism, and they don't think twice before bombing with precision weaponry the denizens of Gaza. 36,000 people have died, hospitals are being bombed, and not a eye is batted inside Israel. They think it is kosher. So that is the kind of peril of radicalization when a society internalizes. So Tahir Ashrafi Sahib is the chairman of the Pakistan Ulama Council.
He's also a representative of Prime Minister of Pakistan for Middle East and Interfaith Harmony, also the member of Supreme Council of Muslim World League, Mecca, and he's also the president of Darul Afta, Pakistan. He's been awarded President's Award for Peace and Human Rights, and I think nobody could have been more suitable to discuss the role of mosques and our religious education and the seminaries into fostering the kind of attitudes that lead towards extremism. Sir, over to you for your discourse. Bismillahirrahmanirrahim. سب سے پہلے تو میں محترم جناب برگیڈیئر صاحب آپ کا، محترم رضا صاحب کا اور آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے طالب علم کو آپ نے یہاں پر گفتگو کے لیے موقع دیا. ماشاءاللہ عمر بلال صوفی صاحب اور میرے بھائی عامر رانا صاحب، ہم تو ان کو سننا چاہتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. اور ابھی جاوید جبار صاحب نے جو گفتگو کی، خواجہ آصف صاحب نے، اور یہاں پر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب موجود ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ حقیقت ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ 42 سال سے یا 43 سال سے، اب تو میرا خیال اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، 79 سے ہم حالت جنگ میں ہیں اور یہ ختم نہیں ہو پا رہی ہے بدقسمتی سے. 2000 تک ہم ایک ایسے جہاد میں تھے جس میں کہیں نہ کہیں ریاست کی سرپرستی حاصل تھی. 2000 کے بعد ہمارے اوپر ایک ایسا جہاد مسلط ہو گیا کہ جس نے ہماری گلیوں کو، ہمارے محلوں کو، ہماری مسجدوں کو، ہماری امام بارگاہوں کو، ہمارے چرچوں کو، ہمارے اسکولوں کو لہو لہان کر دیا. اور اب ہم ایک ایسی کیفیت میں ہیں کہ اگر ہم نے آج ایک واضح موقف اختیار نہیں کیا، ہماری سمت سیدھی نہ ہوئی، تو 2-3 نسلیں ہم دے چکے ہیں. جو میری آنے والی نسل ہے وہ بھی اسی کا شکار ہو جائے گی. ایسا کیوں ہے؟ دنیا میں کہیں پر کوئی مسجد بنتی ہے یا مدرسہ بنتا ہے، اس کے لیے کوئی نظم موجود ہے. پاکستان کے اندر وہ ڈی سی آفس تک نظم ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں کوئی نظم نہیں ہے. آپ کہیں پر بھی کسی جگہ پہ قبضہ کر لیں اور وہاں پر آپ 4 اینٹیں رکھ کے ایک کمرہ بنا لیں، نہ اسے انتظامیہ گرا سکتی ہے، نہ پولیس گرا سکتی ہے، نہ کچھ اور ہے، اور وہ پھر بڑھتا جتنا مرضی بڑا بنا لے آپ اس میں. یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی مسجد کے خلاف ہوں، میں تو مدرسے کا طالب علم ہوں. میرا باپ بھی مولوی ہے، میرا دادا بھی مولوی تھا، میرا نانا بھی مولوی تھا. تو ہمیں فخر ہے مولوی ہونے پر. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر ایک ترتیب موجود ہے تو میرے ملک کے اندر وہ ترتیب کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ کیا سعودی عرب میں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، رحمت للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، مکہ، مدینہ، بیت اللہ، وہاں کوئی اس طرح مسجد بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا. مصر میں بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. کسی اور اسلامی ملک میں 56-57 میں. پھر ایک ہے مسجد بنانا اور ایک ہے اس کا نظام. کیا کسی جگہ کے اوپر ہمارا وہ نظم ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو ممبر و محراب سے کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر اگر میں قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کروں گا تو اس کے اوپر کوئی تعاقب ہوگا، کوئی گرفت ہوگی، کوئی پکڑ ہوگی؟ نہیں ہے. آپ مائک کھولیں، جو دل چاہتا ہے آپ کہیں، جس پہ دل چاہتا ہے آپ فتویٰ لگا دیں، جس کو دل چاہتا ہے آپ برا بھلا کہہ دیں، اور اس کے بعد بات ختم ہے. وہ ساری زندگی یوم صفائی مناتا رہتا ہے کہ ایسا. کیا قانون نہیں ہے؟ قانون موجود ہے، لیکن ول نہیں ہے، قوت ارادی نہیں ہے کہ ہم نے حل کرنا ہے چیزوں کو. مدارس کی جہاں تک بات ہے، پاکستان میں
मदारिस की एक बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 25 से 30 लाख तालिब इल्म मदरसों में पढ़ रहे हैं, और मदरसे उन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं जिन्हें कोई स्कूल लेने को तैयार नहीं, सरकारी स्कूल भी नहीं लेता है। वो उन्हें खाना भी दे रहे हैं, उन्हें कपड़े भी दे रहे हैं, उन्हें तालीम भी दे रहे हैं, उन्हें रिहाइश भी दे रहे हैं। पिछले दौर में जनरल बाजवा साहब ने कोशिश की और बड़ी मेहनत की, जिसका उन्हें और उनके साथियों को और उस वक़्त की हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए, कि किसी तरीके से मदारस के लिए कोई सिस्टम बनाया जाए और FA तक दुनियावी तालीम जिसे कहते हैं, हालांकि तालीम तो तालीम ही है, वो लाजिम की गई मदारिस के अंदर। एक बहुत अच्छा स्टेप उठा। हम देखते हैं कि उसके नतीजे में हमें बहुत अहम इदारे आज नज़र आते हैं, जामियातुर रशीद जैसे, कि जो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ अच्छी नौजवानों की, उलमा की खेप तैयार कर रहे हैं जो मुआशरे की, लेकिन वो बड़ी महदूद है, वो बहुत थोड़ी सी है। मैं मदरसे का तालिब इल्म रहा हूं, मेरी दुनिया मेरा मदरसे का कमरा है। जब तक मैं उसको बाहर नहीं देखूंगा, मैं उसी कमरे के अंदर ही घूमता रहूंगा। फिर आज फेक न्यूज का दौर आ गया, एलाम का दौर कह लें उसे, मैं आमिर राना साहब नाराज ना हो जाए, क्योंकि आज अगर आप सिर्फ पिछला रमजान देख लें कि आपके मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, क्या ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये सारे हालात बाकी इस्लामी दुनिया के पास नहीं है? वो आपको फजाइल बता रहे होंगे, रोजे के क्या हैं, रोजादार का रोजा खोलने के फजाइल क्या हैं, किसी गरीब को कपड़े ले दें ईद के मौके पर उसकी फजीलत क्या है। आप अपने मुल्क के यूट्यूबर जो मौलवी हजरात हैं उनको देख लें, वो ये इस पे बहस हो रही है कि जी 20 तरावी है कि 10 है, कैसे पढ़नी है, किस तरह नहीं पढ़नी है, जो मौजू ही नहीं है। ये बहस तो तब होगी जब आपकी मस्जिद में कोई आ रहा होगा। मेरा इस वक्त तो मौजू ये है कि मस्जिद में आ नहीं रहा है। मेरा मौजू तो ये होना चाहिए कि ये रमजान जो है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात, रहम, करम का महीना बताया, इस पे मैंने गरीब के साथ कैसे सलूक करना है, अपने से नीचे वाले के साथ क्या रवैया करना है। लेकिन नहीं है, आप देख लें, फिर चूंकि तशद्दुद बिकता है तो इस वक्त कोई कंट्रोल नहीं है। मैं समझता हूँ मस्जिद मेहराब मिंबर को भी एक तरफ रख दें, मदरसा भी एक तरफ रख दें। ये जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है मजहब के नाम पर, ये उन सब से हमें आगे ले जा चुका है। एक ऐसी नस्ल तैयार हो रही है कि जो जिसका कोई उस्ताद नहीं है, जिसका कोई शागिर्द नहीं है। हमने जो जंग शिया सुन्नी की देखी 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, उसमें उस्ताद भी था, मुर्शद भी था, लीडर भी था। जो हमने 2000 से देखी उसमें भी अमीर था, कमांडर था। ये जो नई चीज हो रही है, इसका तो कुछ है ही नहीं है। इसका इलाज क्या करेंगे हम? मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। आज से 2-3 हफ्ते पहले मेरा एक दोस्त बहुत परेशानी के आलम में आया। उसने कहा, यार मेरी बच्ची जो है वो बहुत बुरे हालात में है, और वो साहब जो उसका खामद है वो कहता है, जी मुझे तो मौलवी साहब ने कहा है कि माँ बाप जो कहें वही होगा। मैंने कहा, यार चलते हैं, बात करते हैं। मैंने कहा, कहाँ पे है शरीयत में कि आपकी बीवी पानी भी नहीं पी सकती आपकी माँ से पूछे बगैर? ये कहाँ है, मुझे बताओ तो सही, कौन सी शरीयत है ये? उसने कहा, मौलवी साहब ने कहा है। मैं, किस मौलवी साहब ने कहा? उसने कहा, जी यूट्यूब पे मैंने सुना। और मैंने कहा, खुदा के बंदे, माँ का अपना हक है, लेकिन बीवी को जीने का हक तो दो। और ये नौबत थी कि अगर वो बीवी उसकी कहती है आज मैंने दाल खानी है, उसकी माँ कहती है नहीं आज सब्जी पकेगी, दाल नहीं पक सकती। ये कैफियत आपके यहाँ डेवलप हो रही है बड़ी तेजी के साथ। इस पर काबू पाया है, ये नहीं है। आपके मुल्क में भी हमने काबू पाया। जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर आया 2001-2 में, मैं पंजाब में एडवाइजर था। ये काफिर काफिर का नारा आम था। सिर्फ एक काम हमने किया था, हमने कहा था कि हम मौलवी साहब को नहीं पकड़ेंगे। जो जलसा करवाने वाला प्रेसिडेंट होगा, जो मजलिस करवाने वाला प्रेसिडेंट होगा,
جو مسجد کا صدر ہوگا اس کو گرفتار کریں گے اور اس پر 780 کے تحت پرچہ ہوگا. 2 یا 3 پرچے دیے, فضا ٹھیک ہو گئی, کیونکہ کوئی سرمایہ دار مولوی کی خاطر جیل نہیں جانا چاہتا. اگر ہم یہ دیکھیں معاشرے کے اندر ابھی خواہ وہ محرم ہو یا خواہ اور ہو, کہ جو آگ پھینکتا ہے اس کا ریٹ ہے 1 کروڑ روپیہ, اور جو امن کی بات کرتا ہے اسے کوئی 2000 روپے بھی بلانے کو تیار نہیں ہے. ہم کیوں اجازت دیتے ہیں کہ وہ آگ جو پھینکنے والا ہے اس کو تقریر کی اجازت ہو, اس کو جلسے کی اجازت ہو؟ اور اس سے بھی آگے جائیں کہ ہماری انتظامیہ پابندی لگاتی ہے کہ یہ اس شہر میں نہیں داخل ہو سکتا, وہ 10 دن اسی شہر کے اندر تقریر کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ یہاں سے جو ہم نے تبدیلی لانی ہے اس کے لیے گراؤنڈ کے اوپر جو حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ تبدیل بھی کر لیں, اگر زمینی حقائق نہیں بدلیں گے تو اس کو کچھ نہیں بدلے گا. زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہم تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اس سارے کام کو روکنا ہے. واقعہ ہو جاتا ہے, ابھی جاوید جبار صاحب نے جڑا والا کی بات کی. میرا سوال ہے بڑے ادب کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے کہ جڑا والے کے مجرمین کدھر ہیں؟ کون ان کو سزا دے گا؟ کب سزا ملے گی؟ اس کو بھی چھوڑ دیں. وہ غریب سری لنکن جو آپ کے ملک میں آپ کی خدمت کر رہا تھا, سیالکوٹ والا, کہاں ہے اس کے مجرمین؟ آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ ذرا جا کے چیک کریں, وہ ہیرو بن گئے ہیں. ابھی یہ جو ہوا سرگودا میں یہ 3ری مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو 3ری بار بچایا ہے. ایک آدمی صبح اٹھتا ہے, وہ کوئی کاغذ جلاتا ہے, پورا آپ اس کے بدلے میں پورا شہر جلا دیں, یہ کہاں سے؟ ہمارا جو نظام عدل ہے اس کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے. جو بے گناہ ہے, ابھی جاوید جبار صاحب نے ایک کیس کا ذکر کیا, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ہمیں ضرور بے گناہوں کی بات کرنی چاہیے لیکن ہمیں ضرور گناہگار کی بھی بات کرنی چاہیے. وہ شخص ملوث ہے توہین رسالت میں, جو شخص ملوث ہو اسے سزا دے, جو بے گناہ ہے اسے چھوڑے. ہمارا تو یہ کیوں, آپ دیکھیں اس ملک کے اندر پچھلے 6 ماہ پہلے میرا خیال ہے ہماری سپریم کورٹ نے کچھ لوگوں کو چھوڑا جو تقریباً 13 سال سے توہین رسالت کا مقدمہ بھگت رہے تھے. اب وہ بیچارہ معاشرے میں بھی نہیں زندہ رہ سکتا, وہ اپنے محلے میں نہیں پھر سکتا. بھئی اگر آپ پہلے 2-3 ماہ کے اندر فیصلہ کر دیں تو جان چھوٹ جائے گی. یہ نہیں ہو رہا آپ کے ہاں. چیزیں بڑھ رہی ہیں, سوشل میڈیا آ گیا, نوجوان نسل اس کے ہاتھوں آپ کی تباہی کی طرف جا رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آج آپ نے یہ فورم منعقد کیا ہے, اس ملک کے اندر یہ خدمت عامر رانا صاحب نے بہت زیادہ کی ہے کہ ڈائیلاگ کا دروازہ کھولے. آج افغانستان میں تو امن آ گیا جس کے لیے ہم 42 سال سے مر رہے ہیں. معافی کے ساتھ برا نہ لگے, ہم نے کیا کچھ قربانی نہیں دی ہے. انصار مدینہ کے بعد ہم تھے سب سے بڑے انصار 14.5 سالہ تاریخ میں. اپنی معیشت بھی دے دی, اپنی زمین بھی دے دی, اپنا مکان بھی دے دیا, سب کچھ دے دیا. بڑے خوش تھے ہم کہ اب یہ آ جائیں گے ہمارے ہاں امن آ جائے گا. ہم ایسے بدقسمت ہیں, اشرف غنی کا دور ہو تب بھی مجھے بم ملتا ہے, اور ملا برادر کا دور ہو تب بھی مجھے بم ملتا ہے. میں کہاں جاؤں؟ میں نے تو اپنا پیٹ کاٹ کر دیا ہے انہیں, میں نے تو اپنا گھر آدھا ان کو دیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی بیٹھ کے افغانستان کے اندر تخریب چاہتا ہے آپ ہمیں بتائیں, اور اگر کوئی پاکستانی وہاں کر رہا ہے اس کو لٹکائیں. لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ملک کے اندر مسجدوں کے اندر علماء کے, کیا یہ UI کے جو اجتماع کے اوپر ہوا تھا جو ہے جس میں 70-80 وہ علماء نہیں تھے, وہ مذہبی کارکن نہیں تھے. جو پشاور کی مسجد کے اندر ہوا کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا جرم ہے ہمارا کہ ہم نے ساتھ دیا آپ کا؟ ہم نے اپنے ملک کے اندر کاشر کوف, ہیروئن, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمیں تحفے میں ملا. اس ساری آپ کا ساتھ دینے کی سزا ہمیں ملی, آپ بھی ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں. علاج بڑا واضح ہے. افغانستان ہمارا بھائی ہے,
ہم اس کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم نے قربانی دی ہے, میں نے خون دیا ہے اس افغانستان کی آزادی کے لیے. جب میں نوجوان تھا اپنی تعلیم چھوڑ کے ہم جاتے تھے, ہماری ریاست کا فیصلہ تھا کہ یہ جہاد ہے اور ہم نے رشیا کے مقابلے میں, سوویت یونین کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہونا ہے. تو مجھے اس کا صلہ کیا مل رہا ہے کہ کل میں تمہارے لیے خون دے رہا تھا, آج تم میرے بچے کا خون بہا رہے ہو, میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے کوئی رستہ باقی ہے؟ کیوں ہے یہ؟ ہمیں ایک کلیئر پالیسی, شکر ہے اللہ کا اس وقت ہماری اسٹیٹ کی پالیسی بہت بہتر ہے اس معاملے میں. بھئی افغان حکومت ہماری حکومت کے ساتھ بات کرے, بیٹھے, یہاں درانی صاحب بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں, میری ان سے بھی گزارش ہے کہ جو چیز افغانستان میں ناجائز ہے وہ پاکستان میں جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ شریعت کی اگر بات ہے تو کیا وہ علماء جن سے آپ پڑھ کر گئے انہوں نے فتوے نہیں دے دیے؟ سب سے پہلے پاکستان علماء کونسل نے 1989 میں فتویٰ دیا تھا خودکش حملوں کے خلاف, عامر رانا صاحب کو یاد ہوگا. مفتی تقی عثمانی صاحب سے لے کر تمام علماء نے پیغام پاکستان کی صورت میں ایک فتویٰ دے دیا ہے. ہمارے لیے وہ کافی ہے. آپ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے استفادہ کریں, آپ اس سے, لیکن یہ سارے عمل سے نکلنے کا راستہ ایک ہے کہ ریاست کے ادارے, پرائیویٹ, خواہ وہ مدارس کی تنظیمیں ہوں, خواہ وہ مساجد کی تنظیمیں ہوں, ایک نظم بنانا ہوگا. آپ یقین کریں, ہم کسی سفر میں کسی جگہ جمعہ پڑھنا پڑ جائے یا نہ, قل ہو اللہ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور وہ مسجد کا امام خطیب ہے, کیوں ایک کرائیٹیریا نہیں بنتا ہے کہ یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی امام خطیب ہوگا, اس سے کم والا نہیں ہوگا؟ یہاں مسجد اتنے فٹ کے یا اتنے میٹر کے اس میں بنے گی, یہ بنا ہوا قانون موجود ہے, عمل کیوں نہیں ہوتا؟ عمل نہ آپ کروا سکتے ہیں نہ میں کروا سکتا ہوں, عمل تو صاحب اختیار نے کروانا ہے. صاحب اختیار کو عمل اگر کروائے گا, مدرسہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, مسجد بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور آپ مسجد مدرسے کو بھول جائیں گے جو آپ کی یونیورسٹی اور کالجوں میں ہو رہا ہے. دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں وہاں پر, ایک بالکل ایک طرف جا کے کھڑی ہو گئی ہے, ایک دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ اس وقت تو رسائی ہے, اور وہ IS ہو, وہ اس طرح کی دیگر تنظیمیں ہوں, ان کا تو جو ٹارگٹ ہے وہ مدرسے کا طالب علم نہیں ہے, وہ تو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اسٹوڈنٹ ان کے ٹارگٹ ہیں. آپ کو ملک کے اندر ایک فضا پیدا کرنی ہوگی, آپ کو ملک میں یہ بتانا ہوگا کہ یہاں رہنے والے غیر مسلم جو ہیں, وہ مسیحی ہیں, وہ ہندو ہیں, وہ سکھ ہیں, وہ کوئی بھی ہے, وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا میں اور آپ پاکستانی ہیں. کیوں وہ 2 نمبر کا شہری کہلائے؟ کیوں اسے حق نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے اندر رہے اور آزادی سے رہے؟ قانون اور آئین نے سب کے حق متعین کر دیے ہیں. ہم ایک طرف کی پرابلم یہ ہے کہ میں بات کروں گا تو میں ایک طرف کی کروں گا, کوئی اور بات کرے گا تو وہ نہیں, ہمیں دونوں اطراف کی بات کرنی ہے. اس ملک کا ایک آئین ہے, قانون ہے, دستور ہے, اس آئین اور قانون نے مسلمانوں کے, غیر مسلموں کے حقوق کا تعین کیا ہے, اس کے مطابق گزرنا ہے. اور میں آپ کو آخری ایک مثال دے دیتا ہوں. یہاں ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب بیٹھے ہیں, پچھلے 4-5 محرم جو ہیں, ہم نے محرم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا, بٹھایا, بات چیت کی, مسئلے مسائل سنے, ان کو حل کیا, الحمدللہ محرم اچھا گزر گیا. لیکن یہ وقتی طور کے اوپر جو ہے ایک مرم پٹی ہوتی ہے. مستقل مرم پٹی یہ ہے کہ آپ نے پیغام پاکستان کی صورت میں ایک دستاویز دی ہے. یہ آسان نہیں ہے, یہ آئین پاکستان سے بھی مشکل دستاویز بنی ہے. آئین پاکستان بھی چند لوگ, یہ تو آپ کو بہت بڑی مشکل سے آپ نے ایک کام کیا ہے, اس کو آپ قانونی اور عملی شکل دے دیں. علماء میں یہ اس وقت ایک بیداری موجود ہے کہ بھئی جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں, اس کو سزا دیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ہو اینی ون, پہلی بات جب آپ نے طے کر لیا کہ فتویٰ وہ اتھارٹی کے تحت ہوگا, اب یہ بھی مجھے پتہ ہے اس سے بڑی گالیاں پڑے گی, لیکن پوری دنیا کے اندر دارالافتاء موجود ہیں. اس کے بعد
امام کعبہ جس کے پیچھے 15 لاکھ لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. امام مسجد نبوی فتویٰ نہیں دے سکتا. فتویٰ کے لیے اسے دارالافتاء سعودی عرب مفتی اعظم کے دفتر سے رجوع کرنا ہوگا. اس کے فتوے کی توثیق دارالافتاء سعودی عرب کرے گا تو وہ فتویٰ باہر جائے گا. اس کے بغیر وہ اتھارٹی نہیں ہے. مصر شیخ الازہر کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جب فتویٰ لینے جائیں گے تو دارالافتاء مصر فتویٰ دے گا، مفتی اعظم مصر فتویٰ دے گا. شیخ الازہر رائے دیں گے، شیخ الازہر اس کے اوپر اپنا جو ہے ضرور لیکن فتویٰ وہاں سے صادر ہوگا. ابھی حالیہ سالوں میں متحدہ عرب امارات نے یہ نظام بنایا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اسلامی ملک ایسا ہو، ایون فلسطین کے بھی مفتی اعظم جو ہیں ان کا فتویٰ آتا ہے. یہاں ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ ایسا فتویٰ آ جاتا ہے کہ جسے کئی بار پڑھنے کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو عرض کروں، میں نے مدرسے میں پڑھا 8 سال، الحمدللہ نالائق تھا لیکن لائق طالب علموں میں تھا، اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا، لیکن میں مفتی نہیں ہوں. اگر مجھے مفتی بننا ہے تو مجھے پھر 3 سال کا کورس کرنا ہے، اور پھر اگر واقعی مفتی بننا ہے پھر آگے 2 سال کسی مفتی کے پاس بیٹھنا ہے جا کے. اور ضابطہ یہ ہے جس طرح قاضی کے لیے ہے، ویسے تو ہمارے یہاں اب تو کوئی ضابطہ ہے ہی نہیں، جس طرح جج کے لیے ہے، قاضی کے لیے ہے کہ وہ اگر گھر سے نکلتا ہے اس کی طبیعت پر موسم کے حالات اثر انداز ہو جائیں تو وہ اس دن فیصلہ نہیں کرے گا. اسی طرح مفتی کے لیے کہ وہ اس دن فتویٰ نہیں دے گا. لیکن یہاں پر تو اس سارے نظام کو، اس سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے. یہ ابھی جو سرگودا میں ہوا، جڑا والا میں ہوا، اس سے کوئی اسلام کو ہم نے بڑی طاقت دی ہے. یقین کریں جب باہر کی دنیا ہم سے پوچھتی ہے شرم آتی ہے، شرمسار ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اب مسلم دنیا ہم سے پوچھتی ہے، یہ نہیں کہ مسلم دنیا پوچھتی ہے کہ یار آپ کس طرف جا رہے ہیں. آپ انڈونیشیا ہم سے بڑا ملک ہے، بہتر ہے آپ جو وہاں ذرا رویے دیکھ لیں. تو ہمیں بہتری کے لیے اس طرح کے جو فورم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک رضا صاحب آپ سے بھی، ورگیر صاحب سے بھی، کہ ایک ڈائلاگ کا آپ کو چاہے 2 دن 3 دن کا ایک کام کرنا چاہیے جو مدارس کی تنظیمیں ہیں اور تمام تنظیموں کو بلایا جائے. جو مذہبی لیڈرشپ ہے ان میں وہ لوگ جو اہمیت رکھتے ہیں، صرف وہ خانہ پوری نہیں، وہ جو اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کا حل آخر کیا ہے، کدھر جائے گی میری نسل، جو ہے میرا نوجوان جائے گا کہاں. مجھے واسطہ پڑتا ہے ہر جمعے کئی 100 نوجوانوں سے یونیورسٹیوں کے، ان کے ساتھ سوال و جواب. وہ آگے کہتے ہیں کس کا اسلام مانے، خادم رضوی صاحب کا مانے، طارق جمیل کا مانے، فلانے کا مانے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، سب سے پہلے ماں باپ ہیں. وہ کہتے جی ہیں. میں کہتا ہوں جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہارا پہلا اسلام یہ ہے، کلمے کے بعد نماز پڑھ لو، اپنے پڑوسی اپنے لوگوں کا خیال کرو. جنت میں جانے کے لیے یہ کافی ہوگا، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ آسانیاں بتانا، آسانیوں والے معاملات کرنا، لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا. کس طرف قوم کو الجھا دیا بھائی. جو رفع دین کر رہا ہے اس کی بھی نماز ہو جائے گی، جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے اس کی بھی ہو جائے گی، جو باندھ کے پڑھ رہا ہے اس کی بھی ہو جائے گی. یہاں تو نماز پڑھنے کوئی نہیں آ رہا. ایک دن رمضان میں صبح ٹی وی لگایا، بحث یہ ہو رہی تھی پینٹ پہن کے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یہ ایک آپ کے مین قومی چینل کے اوپر یہ بحث ہو رہی تھی پرائیویٹ. تو میں ایسے ہی بیچ میں نمبر ملا لیا، لگ گیا نمبر. میں نے کہا یار مجھے بتا دو کہ اسلامی لباس کون سا ہے تاکہ پھر ہم وہ رائج کریں یہاں پر. میں نے کہا خدا کے لیے لوگوں کو جانے دو، وہ اگر پینٹ پہن کے پڑھ. آپ دیکھیں آپ یہ بحث کر رہے ہیں، آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے. عرب اسلامی دنیا میں کیا ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ مساجد کے باہر لکھ کر لگا دیا کہ لانگ شرٹ جو ہے، جو گوڈوں سے نیچے آ جائے، اس میں نماز ہو جاتی ہے. صرف آپ کا سطر یہاں تک ہے، گوڈوں تک ہے. اس کی وجہ کیا؟ میں نے پوچھا یہ کیا ضرورت پڑی؟ انہوں نے کہا بہت سے لوگ کاموں پہ ہوتے ہیں. اب ایک کک ہے یا کوئی اور ہے جو
जिस अपने लिबास में, तो नमाज का वक्त है तो वो कहाँ कर जाएगा कि पहले मैं शलवार कमीज पहन के आऊँ। इसलिए आसानी पैदा की है। हमें भी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। जो हमारे मुल्क का मर्ज है उसका इलाज यही है कि हम बैठें, रियासत और अवाम और सियासी और मजहबी लीडरशिप अपने अपनी मसलहतों और मफादात से बालातर हो जाए कि नहीं, आने वाली एक नस्ल जो है उसको हमने बचाना है, वरना तीसरी चौथी नस्ल है, तीसरी तो है हम, 78 से काम शुरू है, सर पर खड़ा है, रोज आता है, मार के चला जाइए। ज्यादा किबला या सब खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के जो हमारे हालात हैं, जो सूरत हाल है, मारने वाला आ रहा है, कोई ताल्लुक नहीं है उसका इस्लाम से। ये वही खारजी कबीला है, जैसे सैयदना अली करमल्लाहु वजह जो हैं, जब उनको कत्ल करने वाला उनका कातिल आया था तो उसने कहा था अली मैं तुझसे बेहतर मुसलमान हूं। ये वो हमें क्लियर होना चाहिए, किसी मसलहत में नहीं जाना चाहिए। अपना बेगाना अपना, क्या आपका बच्चा जो रोज आपके घर को जला दे वो आपका अपना रहता है? और फिर अल्लाह के अहकाम की जो खिलाफवर्जी करे तो वहां तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कह दिया कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहा। तो अगर तो हमने अभी भी अच्छे बुरे में रहना है, अभी भी ये सोचना है ये अपना है ये बेगाना है, फिर और हम तो चले जाएंगे, हमारे बाद वाले भुगतते रहेंगे। लेकिन इससे निकलने का रास्ता है कि एक अज़म के साथ, एक कुव्वत के साथ, एक इरादे के साथ खड़े हो जाए। मदरसा भी आपका ठीक हो रहा है, बहुत सारा ठीक हो गया है, मस्जिद भी आपकी ठीक हो जाएगी, सिर्फ आपको ज़ाब्ते पे अमल करना है। और वो ज़ाब्ता ये है कि जो डीसी ऑफिस में आपने कानून रखा हुआ है उसको नाफिज कर दें, बस इतना ज़ाब्ता चाहिए। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, आपकी समा खराशी की माफ़ी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Tahir sir, thank you very much. The implementation of the rule of law or existing laws and consensus that has been achieved, I think that is our Achilles heel, not implementation and one implementation agency, that is the state. The role cannot be abdicated to any other actor. Now we come to our next speaker, Mr. Amir Rana. He is the director of Pakistan Institute for Peace Studies, has worked extensively on issues related to counter-terrorism, counter-extremism, and internal and regional security and politics. He has published widely in national and international journals, professional publications and magazines. He writes regularly for Dawn, and is also the editor of Pakistan Annual Security Report, which lays out the whole draft of statistics relevant to the acts of extremism, terrorism in Pakistan. So his discourse is centered on the interventions required by the state to address the enabling and the breeding factors of extremism, and in their various forms, both religious and the secular variants of extremism, and why those interventions have not succeeded in the past due to lax implementation of laws in the state. So this would be the warp and woof of his discourse. So without further ado, so over to you. Thank you very much, Brigadier Sir, for having me here. And as you described the topic for my talk, is quite long, and I had tried to break it down into the pieces without changing a comma. And the first deconstruction
you tasked me to identify the different forms of extremism in Pakistan. All we know that we have 4 or 5 type of religious extremism: sectarian, ethnic, nationalism. And suddenly, the second part of this topic was to proposition of holistic interventions. And these interventions already known: education and critical thinking. This is considered one of the primary remedy for countering extremism. Socio-economic opportunities, countering extremist narrative, what my elder brother, Lama Tahir Sharvi Sahab, had elaborated here. It was the counter narrative that the moderate scholars and the state want to nurture in the society. Community engagement. I'm just jumping on the slides, and there is a reason that why I'm trying to just to be very brief on my presentation. And then the one part of the topic was how to overcome enabling and breeding factor of radicalization, extremism, terrorism in the presence of lax rule of law. These factors are already known. We got a representation from National Counter-Terrorism Authority here. And they know and they have identified that what are the root causes behind these terrorism and extremism. Effective law enforcement, usually they recommend. Judicial system reforms, often we discuss in every discourse on extremism. Promoting the transparency and accountability, to hold all actors accountable to the law. This is also considered one of the remedy. Address prison conditions, international cooperation. You see that, so these all the discourse we have during last 20 years in Pakistan. There is a very little space to add any new element. Each and everything already have been identified. And we are having this discourse on terrorism, countering terrorism and extremism since 2003. And we have evolved the different strategies from 3D to National Action Plan. And how many policy documents we already have for countering extremism? 13. Including the Paigam-e-Pakistan, which Lama Sahab just mentioned here, and he described as one of the big achievements so far, and which the document signed by the more than 20,000, and sometime they claim that maybe 50,000. So I doubt the figure. But it has changed nothing in the society. And even the problem of extremism is getting worse and worse in the country. And let me disclose that this presentation, this is an AI-generated presentation. And you just can feed the question and you will get all these answers by AI. And this is exactly the reflection of the discourse of the 2 decades and a half. We added and feed on this discourse and to the knowledge economy across the world. Whatever you will put about this theme and topic, the AI or the search engine replied you the same answer, the same reflection which we have already added. And as I mentioned that we already have the 13 documents
which have been prepared, and every institution try to take the credit of all these documents. But who knows about the implementation of these documents? We know that we have the two national internal security policies, which have been lapsed, and now there is a consultation is going on the third phase draft. And similarly, a revision of the counter-violent extremism policy is also going on. And the revision of the National Action Plan is also underway. Will it change the whole problem of the extremism we are discussing here? I do not believe that this is going to be changed anything here. Ilham Sahab had mentioned about the peace in Afghanistan. Negative peace is not called peace at all. अगर ये अफगानिस्तान का जो पीस है, ये अगर पाकिस्तान को कभी नसीब ना हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी. लेकिन प्रॉब्लम ये है that we start comparing our situation with the other models. And strangely, the Afghanistan is becoming the role model for peace for us. And how they had established the peace there, we all know. And if you look at the state in Pakistan is trying to replicate the similar model in Pakistan, both in the political spaces, social space, and in media. And let me just once again try to rephrase the extremism. We are trying since morning that what extremism is. And usually it's called the amalgam of the anger, aggression, and anxiety. This could be a state of mind. But this is not extremism usually we refer to. Extremism usually we discuss, this is a political phenomenon many of the societies across the world are facing. This is primarily a political phenomenon which consume all the available material, either is coming from religion, from social or your tribal code, whatever the intellectual discourse we have. So it's basically consumed, and this is the reflection of and what is the major source of extremism as a political phenomenon. And this is the religion. Usually we avoid. And even in discourse, we say, okay, very apologetically, we consider, okay, religion could be a factor of extremism. And this is the core and the major trigger of extremism. Unless we will not admit it, we cannot evolve a clear understanding. I'm not saying that the policy framework, the understanding is more important than evolving any policy framework around any challenge. And we still not have understanding about the phenomenon of extremism in Pakistan. And why religion? There's 3-4 themes right now, the buzzwords, the international discourse around extremism going on. Either this phenomenon happening in Africa, East Asia, Middle East, and usually extremism linked to the 4-factor, triggered by the poor-governance, triggered by the violation of human rights,
civil state and society imbalance. This is also covered by the same governance factor, and then the religion. Another factor is identity. Identity is the major core. This phenomenon of extremism mainly gains strength from religion. Religion provides an identity to the forms of extremism in the country. And the state of religion, the practicing religion, this is too conservative orthodox that it cannot trigger any creativity or the positive social change in the society. This is completely disabled to trigger any social change in a society. And there are the factors and the reasons why it isn't capable, because it cannot nurture, produce the intellect, the scholarship itself. It can produce the mullahs. You can find the variety of the mullahs from bad to good. You can divide them into the categories of the moderate, less moderate, hardliner. But they, even in the certain conditions, the religion and religious institutions, either they are extremist, orthodox, radical in their discourse, they can trigger social change. Either it would be positive or negative, but the Pakistan's religious discourse is completely barren. Completely biased? It's a bias, whatever you say, that, but it can't produce any scholarship in the country. The few scholars which usually we name, and Amar Bilal Sufi Saab also is a new addition in this discourse. The Javed Ghamdi, or this is the one legacy, and we can discuss how this different tradition is still going on, but a very weak tradition is going on of the religious scholarship.